chévere. Muelle Living House. Había quedado aquí, no sé si yo ahí alcanzaba a venir aquí al bar. No sé si me lo guardó. Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't Joder, no know. me lo guardé. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Tortuga turquesa. I'll Ahora leave sigue then. haciendo dos cosas. Thank you. Ahora con este tipo acá. Pero entonces no me lo guardo lo que se hizo ayer. Hello, sir. Bueno, pues el pedacito May I este disturb you del again? con esa And gente. you're still ugly as sin. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Perro las alcantarillas. I'll leave you to your bottle then. Ah, no, sí me lo guardó porque entonces sí hablé con Tom. O sea, por matar a tipo por matar a este, entonces me dan 350 y por el otro. Joda, ¿qué es esto? Calidad de la sangre. Depende de mayor solo y la cantidad de pistas que he recolectado antes de apropiarte del ciudadano. Ah, es que me los puedo. Ok. Pero venía es que acá hay unas huellas. ¿Si será el tipo de arriba? This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. They're looking for vampires. They're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Joda. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. Joda, lo van a exorcizar. Joda. Well, that's something I can do for you. Joda, acá y lo manda a Matusalén y que te puedo colaborar. Bien pueda, mi estimado, siéntese. And who might you be?
¿Y usted quién es? No lo sé, no se lo diré a usted primero. I'm not sure that I know anymore. Ya no estoy seguro. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. ¿Qué es eso, Armando? And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Ok. ¿Con quién I habla? heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're Joda, talking si lo about. escuché. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Entonces ayúdame. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. La misma sombra. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Lo va a pelar. O bueno, seguir respuesta y luego lo I pelo. will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Gracias, caballero. Would you be so kind as to leave the room? Joda. I'll Y lo roba en su cara. Doctor Edgar Swansea. Que pilar. La persona que por acá escuchó que Jack. He didn't deserve this. hay más sangre. It's locked, all right. You cannot see me now. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Evening, sir. Damn it. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay?
If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier No tonight fue tan and difícil. well, I thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. My God, El vampiro, his entonces. eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. Es It was horrible. terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Acabas de descubrir una pista. Revela secretos sobre un ciudadano o alguien relacionado con él. Tom Watts. Como vampiro necesita sangre humana para evolucionar. La barra de calidad de sangre indica que los XP que ganarás si te alimentas de ciudadano. Las pistas desbloqueadas aumenta la cantidad de XP. Tony y William Bishop solían ser buenos amigos. Ok, entonces me conviene descubrir los secretos para luego echarle gel. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Joda, me dieron feo ahí gratis. I'll leave you to your bottle then. Are they stupid or something? I've never even been to India. Joda, dígame la verdad. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Como vampiro puedo obligar a un ciudadano a revelar información gracias a la pista que he descubierto, indica en azul. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Who is he? William? Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Ese man, How was he tonight? ese hay que pelar. Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he... ¿Cómo te fue? Cleans up his act, okay? Not long ago, this mess would have given No me tengo a una pista. laugh. 385, creo que puedo ir a... ¿Por acá es que era el escondite?
¿O no? O sea, creo que puedo evolucionar en algo, ¿no? Morder. Mordida fuertemente la inflijo cuando usas mordida. Capacidad de sangre, absorción de sangre cuando utilizas mordida. Para crear la sangre de tu objetivo con suprimir el ejercicio indefenso. ¿Cómo? Tácticas. Creo que por ahora me voy a guardar cosas porque no sé, de pronto más adelante las necesite. Entonces por el momento no voy a utilizar, voy a guardar esa experiencia para si toca utilizarla luego, pues lo utilizo. Yo venía de acá, entonces vamos por el otro lado. Por acá yo creo me pareció ver el puerto. Entonces vamos a ver. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, Por acá me to pareció this haber city. visto sangre. Mira. Acá hay sangre. ¿O da otro? The body is still warm. This man has just been drained of blood. What's this? Some sort of note. De G. McCullum. Para patrullas del muelle. Varias muertes en la zona del muelle. Creemos que es una limaña maligna responsable. Localizar la bestia y sácanse de allí rápido. Advertencia. Según informes recientes, este vampiro es muy violento. Acérquese a él con mucho cuidado. Sé que nos falta hombres para esta parte de la ciudad, pero no envíen principiantes para investigar este caso. Si estoy en lo cierto de una bestia enloquecida que asesina todas las noches como siempre, primero busquen en los lugares abandonados como casas viejas, sótanos, cloacas o depósitos. Destruyan a la limaña, hermanos. These men. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Hola, ¿ya? ¿Esto qué es? Un escondite acá. Joda, ¿qué es esto? Tirador de Prewin. Ok, ahí hay un tipo. ¿No hay como modo sigilo? Cazador. I cannot enter. Let's head back to a warm fire. El brotador. Never known McCullum to be wrong about anything. Right. No time I can remember. But I've only been part of the guard 3 weeks to the day. Venga, pero no hay una forma de... ¿Nombre del altavoz?
Caminar, trotar. All the more reason to shut it, Mr. Billy. If the man says a bloodsucker's dug in here, you've but one job, and that's to find it. Ahí lo ve. And find it fast. It's fair enough, Tom. But why do they hide where it's so damn cold? Happy Sunday. Háblamelo, papá. ¿Bien o qué? ¿Qué hice de nuevo? ¿Todo bien o qué? Not a good place for a stroll. Joda. Verdugo de I fuego said stay Freeway. away, sir. Over there! There's one of them vermin! Joda. Uy, huepucha. La que le metí. Pues parce, apenas empecé ayer, pero no me terminé de acostumbrar como el control es como, o sea, es un tipo de rol, o sea, que tienen las decisiones y todo eso, pero no sé, está largo. Equita ya para usar tu arma a largo alcance, los daños están como de hundimiento. Ah, bueno, con esta es la porra. Esta es la porra y con este ataco, pero ¿con cuál bloqueo? Es que no puedo... A ver. Bloqueo de objetivo, esquivar, mantener, correr. O sea, se puede esquivar, pero más no bloquear. O sea, como que... Pero como tal no se puede... Así que uno diga... Hubiera sido chévere... It's locked, all right. Hubiera sido chévere que se hubiera podido uno, digamos, ocultar o algo así. Is luck. Ah, bueno, queda otro rastro de sangre. Y por allá hay un tipo. Tarjeta para detectar al enemigo a tu alrededor y mostrar sus tarjetas del enemigo. En esa ando. Algunos enemigos son más resistentes a determinados tipos de daño. 4 tipos de resistencias: física, lucha cuerpo a cuerpo, de largo alcance, poder de sangre y sombra. Naranja indica una resistencia media, rojo indica una resistencia alta. O sea que este tipo es a cuerpo y a tiros. Largo de distancia y el otro a poca. This one's mine! Yo, hermano. Vení, te chupo, te la chupo. ¡Uy! Yo que te la chupo. No. He's dead! Bloody leech! Ya te dije que te la chupo. No. Joda, es que la garra pega. Otro tirador. Hay dos. We won't see any of these bastards back here again. Yo que te la chupo, mi hermano. We found one! I'll take his head! ¡Joda! This one's a top! Vení que te la va a chupar. Hombre, no se dejó chupar. Este es otro, uy.
machetazo. Igual sigo sin entender, loco. Ahí hay otro arriba. O sea, ¿este tipo tiene armas a distancia? Sí, ¿no? No tiene una pistola, pues. ¿Por qué no la usa? Joda, poco de muertos hay que. ¡Yo que te la chupo! ¡Te la chupo otra vez! Para. Otra pistola. Pero ¿cómo la uso? No dice cómo usarla. ¡Joda! Ratas y escondite. A menudo la rata se encuentra cerca de los escondites. El uso de los sentidos te ayudará a encontrarlos con mayor facilidad. Supongo que sea arriba, ¿no? No, escondite. Como siempre, un muerto aquí. Como cosa rara. Tienes componente suficiente para mejorar una de tus armas. La estaca para lucha cuerpo a cuerpo. Nivel 2. Estaca como un arma de lucha cuerpo a cuerpo. 15 aturdimiento. Pero ¿cómo la mejoro? O sea, ¿qué me pide? Aturdimiento aumentado, manejo de acetuano. Necesito polvo de aluminio. ¿El machete será? Ah, el machete. El machete lo puedo mejorar. Joda. Aumenta el daño causado un 10%, reduce el consumo de resistencia. Seguir el rastro del asesino. Ah, ni que si lo va a mejorar es el chupi. Que les haga más daño al chupar. Aumenta el daño infligido cuando usa la mordida en combate. Ya, yo chupo más. Para hacerle mal daño a chupar. Joder, no la guardé. Ven, y esto sí está... O yo estoy hablando solo. Ah, sí, sí, sí está operativo. Chupi chupi.
noche siguiente, toda una noche. ¡Joda! Se restablecen los enemigos. Ay, marica, de como una rata, weón. Date. Crush the leech, boys! No! Oh God, no! Watch out, lads! Murdering bastard! Todavía queda uno arriba, ¿no? What? Ojo, hay otro. ¿Dónde está este tipo? Aquí está el otro, ¿no? Boys, we've got it! Tengo entendido que la de arriba es la de arriba es la sangre, si no estoy mal, o sea, la vida como tal. Que hermano, creo que te la voy a chupar. Déjate, hombre. Buenas noches. Joder, entonces... Ah, bueno, me están dando 15. 15 por... Pues 15 no, o sea, un poquito más. Menos. Por piro que mato. Pero aquí hay un piro entonces, porque me lo marcó, que es que un desconocido. I cannot enter. Se puede pasar desde otro lado. Antes por allí. Valle del Norte, estado estable. Fresh Joda. blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Armas por usar con las dos manos. Equípate un arma por usar con dos manos y presiona Y por usar estabilidad especial. La guadaña, por ejemplo, puede usarse para la defensa de un ataque inminente y causar daño importante si se utiliza a tiempo. Pero ¿cómo me lo equipo?
must have more. Please stop. Just a sip, I promise. You're my last. Joda, ¿cómo me el equipo? ¡Me corro! Háblame. ¿Cómo me equipo esta miércoles, weón? Porque el marica sigue dando machete, weón. Pero no muestras cómo equiparla. Cambiar arma principal. Le estoy dando y no la cambia. Oh, mamá, huevo. A ver, ahora uno. Con el teclado. Caminar, bloquear. Siguiente objetivo. Activa bloqueo de enemigo. Bloquear objetivo anterior. Interacción, disparar. Habilidad 1, consumible. Oh, no dice la misma mondá. This place reeks of bloodshed. Enfréntate a William Bishop. I could never harm you, Mr. Hampton. You're my only friend. This creature is bedeviled. ¿Este tipo I qué? must put it down. ¡Oh! ¿Este tipo qué? ¡Quíócate! ¡Cálmate! ¡Joda! Hombre, a ver que te la chupo. ¡Joda! Dame la chupa. Es que eroso. A mí no. Que me chupa aquí soy yo. Cálmate. Tené. ¡Joda! Un golpe más y lo chupo. ¡Joda! ¡Machetazo! Arma de lucha cuerpo a cuerpo. Porra usada. Un palo de madera reforzado con un borde de metal destinado para romper cráneos y huesos. Oh, mi amigo está vivo todavía. Compa. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Me la metieron, mi compadre. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Joda, me salvó. Tipo me quería chupar. ¿Está yo, compa? By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. No, pues que chimba. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place.
William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Esta marica es un... Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Marica, pero es que este tipo, ¿qué? ¿A cuántos mató? Creo que los chelines es plata, pero pues cualquier cosa sirve, hermano. Ahora This sí. poor creature can't be my Muestra de sangre de William Bishop. Una muestra fresca de sangre de William Bishop, un pequeño... Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Compa, vámonos. Este tipo no ha cambiado como en 3 días. Con la misma ropa. Y el otro compadre ahí, ¿verdad? Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. Lo vemos. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. Era. I knew it. El vampiro ahorita hoy. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide.
I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? No, pues toca. ¿Qué más hacemos? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Hospital Pembroke. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. La ironía, mi perro. La ironía. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Que no lo suelta, ¿no? Ahora sí ya se ve más formal mi tipo. Capítulo: no llevarme a un hospital. Analiza la sangre de William Bishop en el hospital. Has aceptado la ayuda del Dr. Swansea. Trabajaré en el hospital Pembroke. Epa. También encanta el mapachito ese. Un vampiro, no puedo creerlo, no sé nada de este centro médico oculto aquí. Todo el mundo me toma por lo que ya no soy. Jonathan Rey, el famoso cirujano. Debo mentirles a todos, a los pacientes, al personal. Este es mi nuevo hogar, donde me ocultaré de todos quienes están detrás de mí. Donde me ocultaré de todos hasta llegar a comprender mejor lo que sucede. Tengo que entrar al... ¿Esto es qué? ¡Jua! 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 Rotten bureaucracy. Each heart contains the ¡Oh! ¿A este tipo qué? and this river. Try it all. ¿Qué hubo, compa? Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Obvio, son Calm bonitos. yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you Creo que me ass. hace la boca así. Pero hay que ser Insulting a good gentil. Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain. Las extrañas están desparramadas por la calle. ¿Qué es eso? Yes. Oh, ah. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Marica, el propio barrista Clay Cox. del Deportivo I'd Cali de la appreciate you América. helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Marica, es que le metió como 7 puñaladas de tipo. La calidad de la sangre indica cuánto de XP tendrás en ciudad en específico. Cuanto mayor sea la calidad de sangre, más XP recibirás. Clay Cox. Mesmerizar. Para ver la sangre de tu presa, primero debes mesmerizarla para que se aleje de la vista de los demás. Tu nivel de mesmerización debe ser igual o mayor a la resistencia del ciudadano. Presiona LB para mesmerizar a Clay.
dance with him the dance of life and death. Pero si me lo voy a comer o no. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿No lo tengo que... ¿Lo tengo que salvar o me lo tengo que chupar? Ahí dice Presiona A para apropiarte de Clay o B para liberarlo. Al apropiarte de Clay obtendrás un impulso enorme de XP, pero debes tener cuidado ya que habrá consecuencias. Conocer más acerca de los ciudadanos y recuperar pistas aumentará la experiencia tenida. Si no, yo lo voy a curar, yo no me lo voy a apropiar. Liberar. Lo voy a curar primero y luego me lo como si algo. Not tonight. Not like this. I will not take another life. No, comer. Bueno, y no pues que tenía las tripas por ahí pues. Tiene las pistas bloqueadas. Es que yo creo que es mejor averiguar bien las pistas. Y luego sí hincarles el diente en el cuello porque... Sí, la ética. Pero igual que ético voy a tener si estoy muerto. Soy un vampiro. Además la ética, creo que la ética se fue al carajo en el momento en que ese tipo le... Un cazador sabio a veces debe escapar a su presa, pero ningún cazador hambriento puede seguir corriendo para siempre. Eso sí, es que uno no puede ser un vampiro bueno, porque en algún momento le va a dar hambre y pues le va a tocar que chuparlo. Pero igual por ahí, es que también me da asco comer ratas. Que por ahí hay ratas. Polvo de aluminio. Bueno, entramos al hospital. Las propias tiendas de campaña. Y la música está una chimba. Buenas noches. Vengo a robarlos. Podré tener ética para no comérmelos, pero no, pero para robarlos sí no tengo ética. No salga de su casa. Influencia, neumonía, gripe, frecuentemente seguida de complicaciones a causa de una neumonía. Para evitar cualquier caso de gripe español, no salga de su casa. O sea, literalmente puedo meterme al esto o venir a explorar, ¿no? Acá hay más, acá hay sangre. Hay un escondite por lo que veo. It's locked. ¡Joda! ¡Joder! ¿Estos tipos qué? Estos sí no les tengo miedo en Cale. Hombre, déjame chupar, hombre. ¿No es que no me puede chupar uno ahí? ¡Rico! Quiero que te chupo otra vez. ¿Vos qué con esa pistola, ah? ¡Joda! Me van a matar este par. ¡Uy! ¡Joda! No puede chuparlos. Si no tienen la fuerza suficiente, recuerda que la sangre de los ciudadanos es la manera más rápida de evolucionar. Pues no me los puede chupar. Por avaricioso. Joda. Ah, es que me consumí la resistencia también.
Estaba el distrito saludable. A ver, acá hay dos. Es que este tipo, ojalá, o sea, más despacito para llegar. Tataquio, compadre. ¡Au! Ay, que usted fue. ¡Ay, el sapo! Machete para coger lo que hay. Ah, es que este marica es nivel 10, loco. ¿Vos qué? ¿Ah? ¿Vos? Vení que te voy. ¡Jódame! ¡Ay, joda! ¡Joda! Me volvió a matar este hijo de puta. Es que son nivel 10, loco. No, pues nivel 10, o sea, pues dice 10, no había pillado. La estrategia del chupe-chupe, como que va a tocar que cambiar. Creo que la tercera es la vencida. Pero es que también quiero ver que dos tipos qué tanta experiencia me dan. Y no puedo hacer es como putas cambiar el arma. Esta hace 58 años, esta hace más, pero ¿cómo la cambio? Le estoy apretando todo. Ah, de aquí. Ah, pero ya no puedo entonces aturdirlos. No, pues necesito aturdirlos. Este hace más daño. Ah, aquí está la pistola. Es que 530 de vida. Yo que te me los chupo. Este es más lento, eso sí. Pero me lo chupo porque me lo chupo. Buenas noches, caballero. ¿Cómo se encuentra usted en este día de hoy? Espero que esté porque me lo va a chupar. A ese es el que me tengo que despachar primero. Porque tiene el fuego. Señor. Ahora sí, asqueroso. Vení que te... Vamos a meter el chupe-chupe. Tené. ¡Ay! Tené. Ahora sí. Chupadito. Vení que me estoy... No sé si me estoy alejando mucho. El hospital es acá, los muelles. Es que este mapa también es culo de grande. Sé que por aquí hay una metidita. Aquí con como un callejón, ¿no? No, para allá no. Para allá. Para aquí a la vuelta hay un callejón. Ellos se convierten después en vampiros. Ahí quedan, ¿no? Ahí quedan. Pues literalmente son los cazadores de vampiros. Allá hay un tipo. Aprendí, es que son nivel 10, loco. Hay dos tipos. Creo que le puedo hacer el chupe-chupe. ¿Y esto qué es? Chelines. Son ratitas. ¿Qué dice acá? Cuarentena en gripe. Mantenerse alejado será según orden del funcionario de salud pública de la Comisión de Salud.
Pues yo soy médico. Puedo entrar. Aquí está. It's locked, all right. Joda. Estos dos tipos ahí que... ¿Qué hubo, compa? Venga que me lo chupo. Buenas noches. ¡Voy! Venga. A usted, venga, que me lo va a tiquear él. Tenga, tenga, tenga. 1, 2, 3. Para acá, venga, para acá. Tenga, tenga. Para que porte serio. Este tipo que tiene balas. Quiero ver cómo funcionan las balas en este juego porque no he dado bala. Lupa para usada, arma de largo alcance. Pues que eso, joda. Ahorita sí con esta la puedo cambiar. El próximo que me lo encuentre no me lo chupo, pero sí le vuelvo bala. Allá hay otro tipo, ¿no? ¿Por acá qué? Este no lo maté yo, ¿no? Aquí era donde estaban los tipos de ahorita. ¿Y esto qué? Por acá tiene que haber algo mínimo. Es que este pedacito aquí está... Ah, ya, ¿sí? Frasco de perfume y un reloj. ¿Y por acá qué? ¡Compa! ¡Hijo de puta! ¡Es otro vampiro! ¡Tené! ¡Este es asqueroso! ¡Ay, le fallé! ¡Ay, me chupó! ¡Ay, ese sí me hizo daño, ese maricón! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! Maricón, me va a matar. ¡Oh, vampiro de mierda! ¡Ay! Me chupó. Me va a tocar guardar la pistola para ese tipo. ¿Dónde aparecí? Fuck, desde por acá. ¿Esto estaba abierto? Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Joder, se resetean. Qué loco. He's dead! Look here! Got up like King ¡Ay! Asqueroso. Pégale puñalada a su madre. Hay que decir resistencia.
que cada vez que le pego se le aumenta la resistencia. Tengo que pegarle 2 y una para atrás. Me dan experiencia, pero ya no me dan... Ah, bueno, este sí me dio. Me están dando a 10. Acá por los tipos que vimos ahorita, pero por acá por el puente fue que me metí. O más allá. No me acuerdo. Joder, el tipo me volvió pija. I cannot enter. It's locked. Por allá escucho como un... It's locked, all right. I cannot enter. Toma sangre, loco. Más vida necesito. Escal clandestino. Nivel 11. Vamos a ver si le puedo dar bala. Lo detiene por lo menos. Ah, es que le quita... Jódame, pues me mordió. Carepija este. Ahora sí. ¡Uy! ¡Puta! Uy, marica, acá me mató otra vez este tipo. Uy, asqueroso. Joda, por allá escucho otro. Es que es raro porque soy un vampiro, pero a la vez soy un cazavampiros. Su rey y su pelo necesitan únense en las filas. Cuchillo grande olla con un nombre grabado en la hoja. Investigaciones locales. Hay una nueva investigación de ciudadano disponible. Presiona para abrir el menú de investigaciones locales. Investigación ciudadana. Aquí se muestra investigación de los ciudadanos categorizados por distritos. Puedes comenzar con una nueva búsqueda de ciudadano, rastreo con X y luego la acceso para localizar el área a explorar. Ok. Devolver el cuchillo a su dueño. This is an impressive knife. Ay, mira, ve quién es el cuchillo. Clay. What kind of man puts his name on a knife? El cuchillo del apuñalador este. Realmente me toca recuperarme hiriéndome. Necesito chupar a alguien. ¿Dónde es el apuñalador? Caballeros, debido a la gripe el hospital no puede admitir más pacientes. Hospital lleno, por favor regrese a su casa. Ah, por eso es que tienen a toda esta gente aquí afuera. Está ocupado el hospital. Socio le trae su cuchillo para que apuñale más gente. Sí, señor.
What happened? Whoa. Venga, pero ¿y cómo le devuelvo su cuchillo? Otro cuchillo como un nombre que pertenece a Cliff Fox, devolverle el cuchillo. Por eso. Giddy. What happened? Bueno, es que también está como pendejo, entonces más bien yo creo que toca esperar a que debe estar medio pendejo. ¿Monedita? Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Oh, ya le ponen mi nombre y todo. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. ¿Quién es el doctor? What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him Se le ve muy sleep. raro los ojos, The además. thing was in quite a state of shock. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Muchas gracias. Ahora ven que ya había escuchado entonces unos loquitos por ahí. Las balas entonces yo veo que van a ser importantes. Tampoco es que me las puedo andar gastando a la loca. Yo tengo que tener cuidado. Arriba puedo ir, ¿no? Los jardines como la parte de atrás de esto, ¿no? Por acá. Ah, pues aquí era donde estuve ahorita, ¿no? Espero que ese hombre vaya para atrás y llego, lo cojo y ñenga. Cuarentena, enfermedad contagiosa. Debe entrar ni salir del área en cuarentena sin permiso de la autoridad de salud pública, local empleo autorizado de alterar. Joda. Creí que pausaba el tiempo.
Me lo chupo, papi, que necesito sangre. Bloody leech! Oh! ¡Joda! Bueno, estos facilitos. ¿Yo veo algo? ¡Joda! Yo quiero ver algo. No carga. Calmaos, calmaos. Tengo dos celulares. Ah, no jodas, sí sale más caro. Si en uno me está saliendo en 36 y en el otro me está saliendo en 30 y punta. Calma. Estoy viendo algo. Chingo hambre. Joda, ¿qué pasó? Cálmate. Joda. 36 lucas. 16 salchipapa de 25 lucas. En 16, gangazo. Aquí ya me desconto. A ver, dejo esto por acá. Y venga, que necesito chismosear algo por acá. Tú calmadito. Necesito chismosear un Instagram. Joder, ese tipo que hay allá.
Pero no me apareció la notificación. Ah, ok, aquí ya está. ¿Y quién es con el que está allí? Juan Londo. A la maléfica. Oh, qué bien come mi compa. Cugasao. Tengo para chismear un rato ahorita. Está chismeo. Ese compa ya que nivel es. Nivel 12. Yo voy a poner nivel 4, loco. No me conviene acercarme muchito. Que dice juntos. Hoy mismo ayuden a los hombres que combatan el frente con gran suministro de munición. El salario es bueno. Entren en la fábrica y alimenten las líneas de fuego. Pero ni en qué año estamos. Cara al mismo vampiro, ¿no? Sí. ¿O no? No. ¿O sí? Así. Supongo que luego empezaremos a conocer, a identificarnos bien en las calles. ¿Dónde estoy? Ok, entonces aquí llega las aquí es como por donde peleé con este tipo ahorita, ¿no? Más o menos. ¿O no? ¿Ahora animales? O sea, no sé, que me toca pelear contra un perro o algo así. Tirador, ese es nivel 8. Ese tiene menos nivel. Yo, compa. Pena, hombre, que me viste. Joda, ¿y este tipo? Joda, no me dio. ¡Puta madre! ¿Por qué no esquivo este sapo? Usted sí está fuertecito, loco. Hay que necesito más resistencia. El sufrimiento es parte de la condición de inmortal. El dolor jamás se acabará. ¿Dónde aparecí? Ah, bueno, cerca, con 685.
Ah, bueno, por lo menos. Marica, y pegado duro. Joder, ¿eso qué fue? Perhaps we should have listened to what the idiot had to say first. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Goodbye, Mr. Digby. Una persona entró aquí para chupar. Dixon Dillon, calidad de sangre. Cian Hampton. Tom Watts, Sabrina, Booth, Edwina Cox. Esto no los conozco todavía. Ah, es que esta es por barrios. Hospital y ciudadanos. Distrito desconocido. Dorothy Crane.
Menos ciudad, distritos conocidos, hospital y muelles. Joda, hay un montón entonces. Vení, pero entonces este es otro. Este es como otro barrio entonces. Ah, el pub está aquí entonces. Es como por acá. Ojo de puta, dos escal, weón. Joda. Con esto y tengo que tener cuidado. Es que me cae una sola bala. Joda, son. ¿Cuántos? Ay, me gasté lo que me quedaba de sangre. No, marica, son 3. No, yo no me meto ni por el putas. Vení, pero es que necesito ir a... Ah, es que el pub está en el distrito que necesito. Luina tiene que ser esta. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. Joder, ¿será? Can I offer you my medical help, Miss Cox? I'm fine, thank you. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and... Gang member and... If you're in... I'm not interested in a career... Fair enough. Stay away. Since my return from the war, That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. Joda. Nueva pista disponible. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That Con los que me is robaron a a mí, ¿no? new Reloj. low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, O Doctor? sea que sí. A woman's not supposed to talk about these things.
Behind all your crude words and your attitude, I sense romance and a soft heart, Miss Cox. Romance? I have no time for such rubbish. I use Booth like I use everyone else. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo es que la pista falló? ¿Puedo fallar pistas? Booth Digby looks... You have... What is it? Behind... Romance. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard. Comunista. But he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Está bueno el juego, me ha gustado. Can I see ¿Qué what tienen you para have vender to esta sell? tipa? As long as you have money, I'll show you all I have. Tornillos, grasa, polvo de aluminio, esquila de aluminio, parte de gatillos. Ok, balas. Ah, es que... Ah, es para vender, no, yo no tengo para vender nada. Muchas gracias, señora. Socio, por ahí me contaron cositas suyas. You again. What do you want? Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Este man se parece como un actor, weón. Are you so heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? Tell me one of the... No. Are you... Have you... Tell me What? the... No. Are you... Have you... Goodbye, Mr. Digby. No me deja hacer más. Pleasure, sir. ¿Cómo vamos con estas gente entonces? Edwina Cox, me falta una pista. De este tipo me faltan dos. Sean. Ah, este es el padre. Been a while since we've seen any new faces around here. Página arrancada, un diario. Por mirar a otro lado cuando se burla de mi color me odio. Por llorar como una niña cuando me insultan me odio. Por blasfemar como un niño cuando no están me odio. Por odiar a mis padres me odio. Por sonreír cuando los clientes me llaman la triste Sabrina me odio. Por jamás tener el coraje de decirle a Tom lo que realmente siento me odio. ¡Joda! Sabrina está enamorada de Tom. Ay, marica, pero es que... Ay, con razón, es que cuando yo pasé la primera vez esta gente no estaba. Aquí está el escondite. Joder. Suero. Suero regenerativo y generas 300 puntos de solo listan 150 puntos cada 15 segundos. Muestra de sangre robusta diluida. Ok. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Necesito es... Epa, más salud, más energía
Más capacidad. Vamos a hacerle un puntico a todo. Más salud y más energía. Porque no me alcanza para nada más. Subir el nivel 2, ¿esto cuánto cuesta? Joda, 1000. Tengo que decirle a Tom que murió alguien, que murió el amigo. A esta, pero entonces preguntémoslo por lo de que le gusta el otro tipo. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You'd best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I've got responsibilities. And it's not like I've got the money to move anywhere else anyway. Problema de todo mundo, la plata. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Dice que es que my complexion, pero el color de piel no le llama skin color o algo así. Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. O sea que es India. Indie, pues. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it, neither. Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Goodbye, Miss Cavendish. Las pistas. No, lo de borracho este, ¿qué se hizo? Me lo ve, está tirado aquí. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. ¿De cuál? I spent a lot of ¿Está enamorado del man del bar? I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney.
I'll try to remember you. This time. Pregúntale más cositas a este tipo. ¿Cómo se gana la vida? What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I ¿Entonces drink alcanzas a some ver more. los subtítulos o necesitas que lea? Porque si los alcanzas a ver bien, pues no, pero si no los alcanzas, pues me dices si yo leo. Me toca leer rápido, sí, pero pues no importa. Pues al man le gusta también la vieja, pero pues no le gustan los chistes que hay sobre los dos, entonces no sé, raro. Ah, bueno. ¿Por qué bebe Why do you tanto? drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Man, sincero el hombre. ¿Tiene Don't you trabajo? work at all? I'd love to, but I don't have the time. Joda. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. Propio borracho. No trabaja porque no tiene tiempo y no tiene tiempo porque la pasa bebiendo. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. No reason at all to rejoice. El propio. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. LOL. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? O sea que pruebas que este I man don't ve even así. remember Se la where pierde it todo por happened. la bomba. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Joda, marica. Más triste la vida el borracho. Is there anything... Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Es filósofo el tipo. No, Let me tell you. another time, Pat. Goodbye, Mr. Delaney. Joda. El tipo me salió filósofo. Ahora ni hablamos con Tom. A ver. Socio, su amigo Good murió. evening, Tom. Good Tocó evening, matarlo. sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. El padre, Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Gin será ginebra, yo creo. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Un vampiro Show que me me va a where pegar it is. enfermedad. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in.
You're about to save many dry throats. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Lo que me gusta de estos juegos, hay gente que le parece aburridor este tipo de juegos, pero a mí me encantan porque es puro lore. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too, I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her, for sure. What is bothering you, then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. O sea que el man no está con ella entre comillas porque la tipa se mantiene enojada. Goodbye, Mr. Watts. Pero es que no pueden estar enojadas, muchachas. So few clients. Y ya tengo dos investigadas. ¿Esta quién es? Hay una viejita aquí, ve. Por allá hay una viejita. Ah, ni. Esta parte no había entrado acá. Estaba a ser sellada cuando vine. Tornillos. Supongo que este es el depósito, ¿no? It's locked, all right. No. ¿Cuál será el depósito entonces? ¿Por acá atrás? Con permiso, su merced. Tom Watts. Escasez de productos esenciales, enterrador de demonios. Dyson. Entre otras víctimas. ¿El mapa se muestra? Escasez de productos, sí, aquí. Bueno, muelles del oeste. En el muelles del oeste fue entonces que yo fui a buscar a este tipo para pelarlo. Y por acá había una viejita. Así que allá. Voluntarios para munición de guerra. Los británicos trabajamos juntos. Trabajadores calificados en oficios de ingeniería finas alístense hoy mismo como voluntarios para munición de guerra. Ayudan a los hombres que combaten al frente con grandes suministros de municiones. El salario es bueno. Entré en la fábrica pero para la viejita me toca ir por arriba, supongo. Otro tipo de acá. Am I really cursed? It explains so much. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors.
I'll leave you then. Good night. La pregunta es, ¿qué hacen despiertos? Uy, este tipo